tumefika, ila bado burudani linaendelea. Ama unasemaje mwenzangu Masawe? Kabisa, ni furaha kubwa sana, na kwa sasa naomba tupatie nafasi Mama Kayaye. Sijui kama unakumbuka siku za zamani Kweli kabisa. Aliweza kutumbuza wengi sana, na Mogaka pia namuona. Naam. Makala ya vitimbi yalikuwa yanasisimua sana, na leo hii wanakuja katika uwanja kwa ajili ya kutupatia burudani. Tuwapatie makofi tafadhali. Ole matope. Ai. Leo naona umejitayarisha kweli kweli. I hope leo umevaa kibuniko. Unajua mahali tunaambiwa tuende? Ndio. Hapa Madaraka. Madaraka. Tukipata siabu huko. Yes. Unajua siabu ya huko ni kama wanajeshi. Unajua siabu kama ni Kenya Navy ni hatari. Unapata polepole. Kwanza siabu tukue paratrooper. Ndio. Unajua paratrooper ni wale inaruka na mafundi. Niko na kifuniko. Sasa kuna jambo nataka nikueleze kama rafiki yangu. Oh yes. Uchaguzi imebakisha miezi mingapi? Ni Agosti tarehe 9, miezi 2 na wiki moja. Miezi 2 na wiki moja? Umejitayarisha? Nimejitayarisha mimi, na nimejitayarisha wale nitapigia kura paka wale ya nomination, nimejitayarisha wote. Sishemi hivyo. Umejitayarisha kugonga-gongwa? Nani? Kwani uchuani wakati wa kura tukimaliza kura wa Kenya tunaanza kugongana bwana? Hakuna kwanga na hizo maneno, lakini nani amesema kutagongana? Wewe hii ni kitu inabaa itakuwa at least. Huku ule mtu tunasupport asipopita lazima tuseme ameibiwa, tuanze sisi kugongana bwana. Nini wewe? Kuna vile ninakukamata, kuna vile ninaona wanakuja. Kwa sababu kuna mambo najiulisanga hata kwa hii hoteli yetu. Kuna mambo inataka sekemuneke swagaduku. Unaona kama huyu Mama Kayaye? Ndio. Si unaona hata kwa hoteli? Nani amemiliki hiyo hoteli yote ya vitimbi? Basi kwa nini sisi tuko maskini? Bahali yake, si ndio nafanywa manager kwa hiyo hoteli. Haya, kwa hiyo hoteli si mwanamke mmoja ameachiliwa huyu Chemasunde. Yes. Kwa nini sister yangu ndio nimulete Kimunto wakakataa? Wakasema hata ni mnono. Hata Mama Kayaye atatumaliza tunapigwa. Hapo nimeona unaongea ukweli. Kwenu ni wapi? Kwa mimi ni kule na Kinkare. Narok. Yes. Mimi nimejipanga hata vitu zangu siku hapa. Ukitaka vizuri usiongeleze hao watu. Mapestes, ngoye ni mwamisi, unajua leo sijui kwa nini niko na furaha mingi. Maybe ni because weather iko different nini. Sasa ndo nilikuwa na hebu niko hotel, unajua na shangaa. Kwenda. Kwani kunaendaje? Sasa nani Oles? Ai. Kunaendaje? Kwani kumepatilika? Kwa nini hamtaki kunisalimia? Mugaka. Wewe. Nini baba? Shindwe. Kwani mmekuwa Setani? Umekuwa chameleon. Si tena tumekuwa pamoja tukiongea tukicheza tunafanya kazi kwa hoteli moja. Umepatilika aje? Umesema tusiwe. Wewe. Ama hole tiona hole. Mugaka, hata mimi na wewe tunafaa kuoana. Amadiye, ama hole tiona hoya. Ama hole tiona hoya. Leo uko na furaha kama mimi. Niko na furaha yake. Sherehe kabisa Mugoga. Mtobe. Hata mimi nimefanyiwa hivyo wamekuwa chameleon. Sasa tulikuwa sawa, leo ni story nyingine. Usichale, unajua mimi amechelewa sababu huko banda ya kwetu mvua kubwa ananyesha. Ole Matope, umesikia kwa hawa kunanyesha mvua? Unaona wameanza ubisati mpaka wanafunga mawingu, inanyesha huko northern, yani northeastern kunanyeshachi na Kisia kunyesi. Wamenyakua mpaka ngurumo sarati. Wamechukua mpaka ngurumo sarati hao watu. Wewe. Mvua gani naangalia hapa? Ngoja mimi nakumwambia. Sikiza, kwanza leo ni siku ya sherehe. Umepika chapati? Ya nini? Chapati mingi ya sherehe, na wewe mtumbo uko tayari? Mogaka. Mogaka.
Karibu Mate. Habari zenyu? Nzuri sana. Muko tayari? Kufanya nini? Ala, si jana niliwaambia leo tunaenda sherehe Uhuru Gardens, kuna sherehe huko ya nini ya Madaraka Day. Endeni, tunajua mnataka kwenda huko mtumalize. Nani akumalize? Wewe. Mate, kuna shida hapa na sitakutanganya. Shida gani? Tumekuja hapa jana tulikuwa sawa na kina Mogaka na Ole, tunafanya kazi vizuri, tuko sawa. Leo tunakuja kumsalimia, amekuwa kamilioni wote wawili. Hawatuongeleshe. Ni nini mbaya? Wacha kamilioni. Mimi Saila anafika hapa, anaona sura yao ni kama gamia anataka kuchinjwa. Exactly. Tumeambiwa vile mnatupangia. Mumeambiwa nini? Hebu nielezeni nielewe. Tunajua kuna watu wamejipanga kututandika, sisi tumejipanga, uchaguzi kienda kuvika tukue manyumbani kwetu. Nani hawa? Nini? Wacha ngoja, wacha niulize swali. Uliza. Hii mizigo nimeona hapa nje, godoro na kitanda ni za nani? Ni zangu. Unaenda nazo wapi? Kule nilitoka. Mogaka. Nani amekwambia uchaguzi ukisha watu watapigana? Nani amekudanganya? Si inakuwa kawaida sisi wa Kenya. Hapana, wa Kenya tumerevuka. Hatutakubali mambo ya kupigana. Tunajua kabisa Kenya uchaguzi unakuja. Yo. Na uchaguzi ukija ni siku moja ama mbili na iende. Yo. Sisi wa Kenya tutabakia vile vile na tushaambiana hakuna kupigana. Tulichanuka Mate. Na watu, kila mwana siasa ule anakuja anatuambia sera zake. Ukiridhika unampigia kura. Na kama hujaridhika unaachana naye. Exactly. Alafu jambo lingine ningetaka ujue Mogaka. Mimi ni mama kaya hii. Ni kweli. Wewe ni nani? Si ni Mogaka, Julia. Na wewe ni nani? Na wewe ni nani? Bahali yake manyewe. Na wewe? Ole matope. Sasa mkianza kusema hapa mambo ya ukabila shuali. Kwa nini mimi sikuleta kabila yangu nije niwaandike kazi? Mbona nikawaandika nyinyi? Kwa nini nimewaandika nyinyi Mogaka? Hapo umeanza kuongea mama. Wacha nikuambie Mogaka. Hapa Kenya, Mkenya yoyote ana ruksa ya kuishi mahali popote na kujenga mahali popote na kufanya kazi mahali popote. Na kufanya kazi mahali popote. Hapo mama. Kwa hivyo kutoka tarehe ya leo, tafadhali tutangazeni amani. Ndio. Mambo na kutangaza mambo mabaya si hatutaki. Ndio, tushikane pamoja, tusonge mbele pamoja. Ndio. Sasa tufanyeni hivyo. Si mmenielewa? Na mmekubali hakuna mambo ya vita. Tupendane kama mandugu na madada. Sio tumekubaliana? Alafu Mate, tutaenda vitimbi mashinani ama tutafanyaje? Vitimbi mashinani pia bado iko. Kwani wewe hujui? KBC ndio inaleta hiyo. Tusunguke Kenya mzima. Tusunguke Kenya nzima, vitimbi na vioja mahakamani. Unajua mama hapa anamaanisha nini? Ile mtemo ya Kiswahili, kidole kimoja unavunjika guu. Asemi hivyo wanasemanga kidole kimoja mogagana. Ole matope. Ni wajibu wetu kushikana tuwe kitu kimoja. Vitimbi inaonekana Monday saa 1:30. Vioja mahakamani Friday saa 1:30. Twendeni Uhuru Gardens. Kuna nini? Mogaka, unajua president wetu yuko huko. Wapi? Si Uhuru Gardens. Ako huko? Hata Ruto yuko, hata Raila yuko, na wageni wengine wengi. Kuna mgeni mwingine mmoja tumemkaribisha. Ule rais wa Sierra Leone. Huyo. Anaitwa Julia. Sasa unajua Uhuru Kenyatta ni kazini yangu. Kazini yako kivipi wewe? Yao ambaye aliolewa na Otenyo. Alikuwa ni hapa kwa hapa. Kwa sahihi wacha tuendeni huko. Tuendeni. Kama ni hivyo si unafanyia connection. Connection kwani mimi nafanya na watu wa Kenya Power, nikuconnectia nilikwenda huko wewe. Haya tuendeni. Tumeamua kuwa kitu kimoja. Twende mbele na tuende mbele na tujenge Kenya. Karibuni. Thank you. Asante sana vitimbi comedians. Asante Tony, I hope mnatusikia vyema pale juu. Upande ule mwingine wa kipari mabalozi wetu wameketi, sauti iko juu kidogo, tuangalie pia. Asante. Tony, are we okay now? Tuendelee basi. Asante sana kwa shughuli utumbuizaji huo wa wanavitimbi.
Tuna hakika shukuru kutokana na jinsi munaendelea kutupa tabasamu. Sijui Masawe kama mlikuwa mmesalimia Wakenya jameni, na sijui ni lugha ngapi unaweza salimia Wakenya nazo. Hebu salimia wananchi. Lugha ni nyingi, unasema wamkaze, wamukata. Habari ya asubuhi kwa lugha ya taifa. Wili tufa, sijui ni ngapi unazotambua. Unajua ukienda kule pande za Kisii wananiita Omo Iboli. Kwa hivyo nitawasalimia kwa Kisii. Wakire. Hakika naona nyinyi ni wazalendo kwa sababu mmebobea kwa lugha tofauti tofauti, kumaanisha mnaweza kutangamana na kila mmoja, na hilo ndilo tunajivunia hasa katika siku hii ya Madaraka. Sijui tulikuwa na mada gani mwaka huu Masawe? Pamoja tusonge mbele ikiwa ni maudhui. Ikiwa ni sherehe ya ngapi Tuva? Hii ni sherehe ya 59 ya sikukuu ya Madaraka. Na tunafurahi sana kwamba leo tumefika hapa kwa wingi kuweza kupata burudani na pia kuweza kusikiza hotuba ya Mheshimiwa Rais katika kilele cha sherehe hizi. Asante sana. Huyo ni mzazi Willy M. Tuva wakiwa na dada Masawe Japani. Kwa sasa turejee kule studioni ili tuweze kupata burudani kidogo la majaribio ya sauti ambayo itatumika baadaye. Tafadhali DJ, tupe kibao hicho. Ili janga la corona DJ Euphoric tutaepuka ili janga la corona, maana kote duniani linazidi kusambaa, ni wengi wametuacha. Tuona wiazi ene miaka mirongo itano na kenda ekuma tuona wiazi ene miaka mirongo itano na kenda ekuma tuona wiazi muthenya wa muthe no kemina nduyu tukugurire 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 wiazi. Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta aliapa kipaumbele marekebisho ya kuboresha usalama wa taifa pindi tu alipochukua hatamu za uongozi?
Kwa miaka 10 sasa, serikali ya Rais Kenyatta imewekeza vilivyo kuboresha sio tu usalama wa taifa, bali pia maslahi ya walinda usalama. Kupitia uwekezaji mwafaka, marekebisho yamefanywa katika shughuli za usajili wa maafisa wa usalama ili kuboresha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Idadi ya maafisa wa usalama wanaosajiliwa kila na studio yetu kwa majaribio hayo ya sauti. Kwa sasa watakao ingia uwanjani ni kwaya ya Ikulu ambayo ninaona inaendelea kujitayarisha pale waweze kutupakulia baadhi ya vibao ambavyo wametuandalia katika karamu ya siku ya leo, siku ambayo ni ya Madaraka, siku ambayo sisi kama Wakenya tunaijivunia sana kutokana na namna tuliweza kujitawala na kupokea nafasi ya kufanya mengi ambayo tunaendelea kuyaona katika taifa letu. Kwaya ya Ikulu ni kwaya ambayo ilianzishwa rasmi mnamo mwaka 2010. Ni kwaya ambayo ina muungano wa wafanyakazi wa kule Ikulu, wakiwemo hata maafisa wetu wa polisi, vile hata makarani na hata watoto wa wale maafisa ambao wamejitolea kuwa lazima wanoe talanta zao za uimbaji. Ni kwaya ambayo vile imeweza kutambulika sana kutokana na zile nyimbo ambazo wanaziimba, nyimbo ambazo huwa kwa sana ni za kusifia taifa letu na vile nyimbo za kizalendo. Tafadhali mkiwa tayari, uga ni wenu. Na wakiendelea kujitayarisha, baada yao tutakuwa na muungano wa vijana ambao tume ya muziki wa Rais imeweza kusanya pamoja talanta zao na kuwaandaa kwa minajili ya utunzi na uimbaji wa kuweza kutumbuiza katika taifa letu. Vile baada yao tutakuwa na Leso Wanyika miongoni mwa wengine wengi ambao siku ya leo itakuwa ni ya shamra. Kisha baadaye katika sherehe kuu tutakuwa na maonyesho mengi tu, lakini kwa sasa naona ni kama tayari wamekuwa tayari kabisa. Wacha waweze kutupakulia zile nyimbo ambazo wametuandalia. Karibuni. Watani pale tu,
Basi tuwapigie makofi wanapoondoka uwanjani tafadhali. Pongezi, pongezi tena sana kwaya yetu ya Ikulu, kwenu Willy na Masawe. Asante sana wanakwaya hao ambao kama ulivyosikia ni wanakwaya kutoka Ikulu, lakini pia unafaa kufahamu kwamba baadaye tumekuandalia burudani ya kukata na shoka. Utaweza kushuhudia wanamuziki mbalimbali wa kitamaduni wa kizazi kipya, lakini kabla yote hayo yafanyike, unajua kama nchi yetu hii tumepiga hatua kubwa sana za kimaendeleo kama walivyosema ama walivyoimba wanamuziki wetu. Kuna mengi sana ya kujivunia, ama unasemaje dadangu Masawe? Hakika kwa kweli kabisa maendeleo ni mengi, na ndio maana tumejumuika pamoja siku ya leo Madaraka Day. Ni vizuri pia wananchi kukumbushwa tu kwamba tusikue watu tunapenda kulalama, ila tu kuhakikisha na kujua maendeleo ambayo tumeweza kufanya nchini Kenya, mojawapo tukijivunia miundo mbinu, umeelewa na expressway ya sasa hivi shughuli zinafanyika kwa haraka, na ni mojawapo vitu ambavyo tunajivunia kama taifa. Yapo mengi sana kwa kweli. Wengi mmeona barabara ambazo zimetengenezwa sasa hivi, unasema kwamba mambo ni nywee, kila kitu kiko sawa. Sekta mbalimbali zimekuwa na maendeleo ambayo yanaonekana, ikiwa ni katika hata bandari, viwanja vya ndege. Yako mengi sana ambayo tunajivunia kama Wakenya sikukuu hii ya 59 ya Madaraka. Lakini kabla tuendelee mbele sana, naomba nimkaribishe mwenzangu Inspector Sara Mauti aweze kutuambia kinachofuata katika uwanja. Asante kaka mzazi Willy M2. Sijui mbona leo nakuita kaka, lakini ni sawa tu, utanisamehe. Mkiwa na dadangu hapa Masawe Japani, tutaendelea kuwapokeza wananchi wapendwa ambao tayari wamejimwaya katika uga huu wa Uhuru Gardens, miziki kochokocho. Kwa sasa wale ambao tunawatizama kutoka upande ule wa studio si wengine bali ni vijana ambao wameweza kutolewa katika kaunti tofauti tofauti na tume ya muziki ya kitaifa, ama ukipenda the Permanent Presidential Music Commission, ambao waliweza kugundua kuwa vijana wana talanta ambazo kwa njia ya kipekee wameweza kuzipalilia, na hivi karibuni zitakuwa ajira kamili kwa vijana hawa. Wanapoendelea kujiandaa, ninaomba kuwataja ili muweze pia Masawe na mwenzangu mzazi kutuguzia kidogo yale mengi mazuri ambayo taifa letu limeweza kuyafanya. Kundi la kwanza litakuwa ni Big Tunes Band wakituletea Twaiombea Kenya, watafuatwa na Maarufu Band wakituletea Tuimbe. Kisha baadaye tutakuwa na Sanazizi Band wakituletea Kenya on Top, alafu baadaye tutakuwa na Maria Mboga performing Furaha ya Yesu. Kisha tutakuwa na Usawa Band wakituletea wimbo Usawa, alafu tutakuwa na Shekere Band ambao watatuletea Kenya Tunakupenda. Kisha hatimaye tutakuwa na Kudos Internationally Band wakitupa usalama, mziki ambao umepikwa ukapikika. Niko na matumaini uko tayari kupakuliwa. Naam, kama ulivyosikia yako mengi sana ambayo naamini kwamba yatawafurahisha. Kwa hivyo kwa muda wote ambao utakuwa hapa katika uwanja huu wa Uhuru Gardens, kuwa na uhakika kwamba leo inakwenda kuwa siku ya kumbukumbu. Itakumbukwa kwa yale yote ambao mtakuwa mnashuhudia. Usisahau kwamba kilele cha sherehe hizi ni hotuba ya Mheshimiwa Rais, lakini kabla ya hapo tumewaandalia burudani la kukata na shoka. Dadangu Masawe, tukizungumza kuhusiana na maendeleo ambayo taifa yetu imeweza kupiga ni mengi sana, sekta mbalimbali, yako mengi ya kujivunia, na naamini wewe pia katika sekta ya wanahabari kuna mengi ambayo unaweza ukayazungumzia na pia kuyasherehekea.
mama Kenya haki siwezi. Utawala ni bora kila kona, hata viongozi uko sawa. Nimesifaza kwetu Kenya, ona tunavyong'aa, afya zetu ni nzuri sana, kuna biashara, kuna mishahara, maendeleo kwa mambo ya leo. Nchi yangu iko sawa, na inakuza vipawa. Kutazama makala ya Je Wajua. Nakubali ende nyumbani, tafadhali atulie, atuachie Kenya tukiwa na amani. Sisi ile tunafurahia ile kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga alikushikana na Uhuru. Wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta aliapa kipaumbele marekebisho ya kuboresha usalama wa taifa pindi tu alipochukua hatamu za uongozi. Kwa miaka 10 sasa, serikali ya Rais Kenyatta imewekeza vilivyo kuboresha sio tu usalama wa taifa, bali pia maslahi ya walinda usalama. Asante sana mtazamaji, hao ni maoni ya Wakenya mbalimbali ambao wanatoa hisia zao kuhusiana na swala hili. Wengi kama unavyoona wako imefika, na nina uhakika kwamba wengi wangependa kuzungumza nasi kuhusiana na matarajio yao kwa siku ya leo, lakini kidogo ni kuonesha picha za uwanjani humu. Ukijaribu kuangalia ni kwamba hawa ni wanafunzi ambao wamevalia mavazi ambayo yanaashiria bendera ya Kenya. Bila shaka wako wamepangwa vizuri tu mtazamaji, bila shaka kwa leo, kwa ajili ya sherehe hizi za leo. Uwanja huu umefurika furifuri na bado zaidi ya watu 1030 wanazidi kuingia, wanatarajiwa kuingia katika uwanja huu wa siku ya leo kwa ajili ya sherehe za Madaraka Tenges. Nimezungumza na wananchi wawili watatu hivi, wanasema kwamba wengi wanasema kwamba shida moja ni ajira kwa vijana, hali ngumu ya maisha, na wengine wanasema kwamba ni wakati wa uchaguzi, kwa hivyo basi tudumishe amani. Unaona kwamba mambo ambayo tumekuwa tukizungumzia, mambo ya amani, mambo ya ajira kwa vijana, hali ngumu ya maisha, ni mambo ambayo inajivunia maabara ya kisasa ya uchunguzi ambayo ni ya kipekee katika viongozi wengine bila shaka kuiangazia katika hotuba zao katika juhudi za kuhakikisha huduma za serikali zinamfikia mwananchi. Maafisa wa kiserikali wa ngazi tofauti, yani National Government Administration Officers, wamekita kambi mashinani. Machifu katika maeneo mbalimbali wanatekeleza wajibu wao vilivyo. Kwa sasa Kenyans are concerned about the high cost of living. I have been speaking to anti-corruption analysts and
They are attributing this, in fact, to some of the corruption cases, billions of shillings that have been stolen in the Jubilee government. And of course, Kenyans here are waiting to hear what the President Uhuru Kenyatta will have to say in regards to this, even at a time that the country is recovering from a COVID-19 pandemic that crippled different economic sectors in the country. So we are keeping our eyes on the ground to hear from the speakers of the day. The President of Sierra Leone, Julius Maada Bio, is the chief guest gracing this Madaraka event here at the Uhuru Gardens. For now, I'm being told that my colleague Oko Okusa is on standby in Kisumu. Oko Okusa, the Madaraka celebrations were celebrated in Kisumu last year. What are the people saying about this year's Madaraka celebrations, Oko? Well, of course, as you can hear in the background, the celebrations here in Kisumu have already kicked off, even though the expected guests are yet to arrive, but the band has just marched in, the multi-agency band being led by the Prisons band, and of course we're going to expect a lot of displays here. There are more The natural sound there from the Kisumu commemoration, and Oko Okusa is capturing that for us. Of course, as the Madaraka Day celebrations will be led by Uhuru Kenyatta here at the Uhuru Gardens in Nairobi. There will be several other counties that will be having the same celebrations simultaneously, and we'll be able to capture that from our correspondents around the country. And yes, just before that, we saw that at the Uhuru Gardens, it's definitely packed right now, with the turnout being quite impressive. People perhaps coming to give their farewell of President in terms of his last public holiday that he will be leading. That is Uhuru Kenyatta as the President of Kenya. And quite key day this is, 59 years of Madaraka, self-governance, and that's what we've been talking about with our panel here in studio. Just really honestly looking at how self-governance enabled we have been over the years, and especially under the leadership of Uhuru Kenyatta and the Jubilee government. And Professor Gitile Naituli, governance expert, still here with me, Gloria Orwoba, youth policy analyst, and Dismas Mokua, political analyst. And there has been a heated conversation ongoing. I don't think that was for the record, but we will continue with what we were talking. That's off the record, yes. But we were just looking at critically, you know, why the NCIC, just before we crossed over to Uhuru Gardens, would choose this time to announce 6 areas being vulnerable to violence in their research and in what they announced yesterday: Nairobi, Nakuru, Kericho, Kisumu, Uasin Gishu, Mombasa. And Professor was of the view that this will actually be the most peaceful election yet in Kenya. And just to take you back there, why do you believe so? Is it because of the makeup of the teams that are competing, the opposing ends, or is it how mature we have become as a country that has enjoyed 59 years of Madaraka? Yes. What makes me so certain is the fact that when you go across the Kenyans, they have realized that they suffer the same government policies. If the government is doing well, like that of Moi Kibaki, then benefits are accruing to Kenyans uniformly. They know that now. They have compared themselves with the Jubilee government. They are suffering Jubilee band policies together as a people. There is nowhere Jubilee
the people supporting Jubilee, for example, they know that they haven't gone to any of our supermarkets, and they find this corner as Inguns for Jubilee supporters, and they are cheap. The other corner as Inguns for NASA supporters, and they are more expensive. So we are suffering the same policies. The other reason is this election does not have emotions. It's not tribal-based. Ruto, whether you love him or hate him, he has done something fantastic for this country. He has dismantled the boundaries that divide us as a country with his Asola narrative. He has educated over the 5 years. He has told these Kenyans that when you are miserable, when you can't eat, you can't send your children to school, you are a Gikuyu, you are a Luo, or you are a Turkana, it is irrelevant that you are a Gikuyu and the president is a Gikuyu. You are miserable together as a people. So that has brought people together. They have realized that they are actually the same. They need to unite and solve their problems. So this Azola narrative is not going to go away. It is in fact an extremely uniting factor, removing what has been dividing. And we want our person, Mundo Anyumba, for example. We send Anduragunduragu in central Kenya so that we can put one of us. But that one of us, we are all united by misery together with the other Kenyans. Now, when you look at the support of the two primary candidates, William Ruto and Raila Odinga, is national. They have support in every village. What I saw in the previous elections was that to tamper with the election, which is what creates violence, the people supervising the election must agree all of them together. It's unlikely that there will be a polling station where they can agree to sideline one of the candidates, because these candidates have support across the country. So this wouldn't be peaceable election unless, like he said, which is very important, that the government has other ideas. Because also as a researcher, I should not ignore the fact that we always have violence when the government in power try to retain power. Because if you look at the 2002 election, it was a very peaceable election because the government then, which is Ndario Moi, was leaving office. 2013 was a very peaceable election because again Kibaki was vacating office. So he didn't have a personal interest in the outcome of the election. And you can see that was, he kept his hands very far from the process. Now, when you look at contested election, 92, the government wanted to retain power, there was violence. 1997, the government wanted to retain power, there was violence. 2007, the sitting government wanted to retain power, there was violence. 2013, there was no violence because the government which was in Kibaki was leaving office, so there was no violence. So, when you look at the statistics, you can see that we have violence when the sitting government has an interest in the outcome of the election. And this is why what we should be telling this government is please allow us to have a peaceful election. But doesn't this government, through the leader, the president, have invested interest in because it's unfortunate that the sitting president has expressed support for one of the candidates. That's unfortunate. That should not happen. So what you can ask is to kindly please allow us to have a peaceable election. Because we have no interest in one another. When you are briefed, for example, it is the people next to you who give you 500 shillings. You won't get that 500 or 1,000 from Raila or from Ruto. You understand? The Kenyans understand this very well. Because it is even the people who perpetuate this idea we are divided is actually the leaders themselves, because they are the ones who are divided. Right. When we are the commission, we did a very quick survey in the cosmopolitan counties, like in Nakuru, Bungoma, Busia, Kajiado, Nairobi, to check whether we trust one another. The way you check that is, for example, when people go to rent an apartment, do they first go and check out who else is living there so that they can rent? No. They get an empty space, they go in because they trust all the other Kenyans. So this idea of us not being united is created and perpetuated by leadership. And that's why we are saying, right now we are united by one thing, the misery that has been created by the Jubilee administration. So we are asking them, please don't increase our misery. Let us vote peaceably and let us elect
whoever wins this election will be our president because they are all Kenyans. You see, these people are not enemies. We don't have enemies. We have opponents for the purposes of election. So if the government does not interfere and that report, NTIC, is a very bad sign because it predicts violence and therefore it's bad. If the government does not introduce violence, there will be no violence in this country. Mokua, I didn't engage you earlier with whether you see Uhuru owing Kenyans an apology. And what top apology would you put up there? Yesterday I was listening to a poem from a Tanzanian during a Chama cha Mapinduzi function. And the poem was so accurate that the only person who was not sinned is in heaven. So everybody in Kenya is a sinner. Everybody is trying to be an angel. So President Kenyatta falls in that category. President Kenyatta is not an angel. So during his administration, he has obviously made errors, both of omission and commission, that have caused harm to people. And he can only apologize for deliberate errors or deliberate mistakes or deliberate moves that have caused Kenyan pains. But if it's something that he has done in the course of his administration, which when executing, he believed then that it was in the best interest of Kenya, it was serving our national interest, and it was serving our public interest, in my view, I see no need for an apology. But he can, if, you know, when he sits back at his office and he recollects and, you know, something jumps up, then maybe at that stage he can offer an apology. Obviously, I mean, depending on where you are seated, there are right now a good part of Kenya who believe that everything President Kenyatta has done has been errors. Some of them have been enumerated here. So he should actually apologize for all the 10 years. Yeah. And others believe that it's been an amazing success. He's done so many things. So in my view, if there is really one thing that when he sits back and reflecting that jumps out of his mind, then maybe he can offer an apology like President Moi did. Yeah. And also William Ruto did the same a few days ago. He actually told Mr. President that in my capacity as your assistant, I may have done mistakes, and I seek for your apology. But in my view, these apologies need to be now substantive, because if you just offer a general blanket apology, then as far as I'm concerned, it doesn't make sense. You know, for Catholics, when they go for penance, they actually list the sins they've done. They don't go into the booth and tell the priest, Father, this month I've committed 100 sins, and then you know, you have a conversation. No. They list them. So in my view, even William Ruto should have listed what he considers his errors of both commission and omission, that he wants the president to forgive him, and also President Kenyatta. But again, we shouldn't judge Martha Karua just making her way into the Uhuru Gardens precincts. I don't know if, as you say, someone will give her a chance to speak because she's being prepped for high office in terms of being a representative. But yes, it's a bit shaky. Yes, I've just mentioned it. I think we have some of our colleagues were able to talk to her. Sorry to interject there, Dismas, but they're just making sure that they set up properly for her to give her comments. As you would expect, it's more of her giving her expectations for the day. Well, good to you. And what does the 57th Madaraka Day mean to you and your attendance of this celebration? Well, let me first say that it's an emotional moment because it's the day we attained our internal self-rule, and it reminds me as a leader of the responsibility of moving Kenya forward to the promised land, as was the intention during independence and as is the intention of every government. So we are seeking space to be able to contribute to the Kenyan dream. Yeah, and I want to wish every Kenyan a happy Madaraka Day. When you're saying that we are moving into that transition that was envisioned by our national leaders, what do you basically mean by that? I mean, it's been a journey. It's not an event. It's a continuous journey. We are moving towards there, but we have not attained that place where we can say that
everybody has a roof over their heads, everybody has the basic needs. So it's a continuous journey, and when we seek leadership, we seek to contribute to the Kenyan dream and to make it happen. Probably there are expectations that this last Madaraka Day for the president, as you say, might be heavily political. Is that something that you look forward to, or is it a message of unifying the country? Every Madaraka Day is political, and politics is life, politics is good. It is the projection, and I'm sure that the president has been very much on the unity theme. He has made his contribution, so I don't want to second guess what he'll be saying today. Yeah. What do you think is his main legacy? I think we've got to give it to him and his administration. They've been very big on infrastructure. If I just talked there and didn't even go far, they've been very big on infrastructure. You can see it has transformed the landscape. So many things, but if I was to pick a single thing, that's the one. There is a change in this Uhuru Gardens from what we saw it in 1959 and what it has been, where so much parties were being held here. I don't know whether you've got an opportunity to come here, but just looking at it right now, how does it feel, and how does it give you as a leader now that you're saying it gives hope of the next generation? What I've seen from the outside, because I'm yet to get inside, it looks lovely. It is befitting. You remember the Uhuru Gardens is the equivalent of what in Zimbabwe they call the Hero's Acre. It is befitting that it be looking the way I'm seeing it look. This is the first time we are coming here. We want to see it, and I think it's been a great move. It is very good that the government thought of making this a place we can come and reflect. Because today is also a day of reflection. I want to thank you very much. It's time to go. Thank you so much. If you will not give it. Thank you. Well, thank you very much. That is a statement by Raila Odinga's running mate, Martha Karua, as she says that this is an opportunity for politics, and every Madaraka Day is political. We've also seen Raila Odinga come in just a few minutes ago, just before, as we were interviewing Martha Karua, and probably if also we got that opportunity to, has already been beefed up. Even for us as media, we're being asked to take a specific place